Okay, part 6 is up. QGIS land use map. Next, ag-skip na palang ijay topo map. Okay, so nalpas tayo location map, land use map. For the rainfall map, adalot pa lang di soil map. Adated ni sir nga file for this. If not, edi ag-alanak pa lang di internet. Pero for the top map, awan tinted ni sir nga sample para di topo map, di ba? So yung gagawin ko sa topo map ko, let's say, sa DEM, land cover, political boundary, dito country SRTM. Yun. Alalaan tayo dagay, contour na. So, first, clip tayo. Clip raster by mask layer. Pop no. Bumasit jay. Raster tayo. Raster file tayo. So, SRTM and then botok ROI. Run. Yun. Clip. Next, we can remove our SRTM. And makita tayo langkit ni. Yan. Botok ROI. Yan. Next, na-clip na natin, no? Next is contour. Contour. Ni-click mask. And then dito intervals, if you use a bigger number, edi nalawlawa dagay contour na. If you use a smaller number, basbasi dagay kwa interval ti contour na. So, you can use 50 just like yung tinuro ni sir. You can also use 10. No kaya di laptop mo ti 10, edi may mahet. So, run. Oh, rimarin dagay. Contour. Okay, now at this part, I'm not sure if dapat may cut dito or may kabil. PJ. Ito'y top map tayo. Pero for my case, I think aalisin ko kasi hindi siya magandang tignan. Or pwede kong palitan yung kulay. Symbology. Anyways, you can figure that out dun. Ito'y contour met. Pwede ko naman lagyan ng labels. Label, single label. And then, yung elevation. Yon. Apply ko. There. So, and then yung kulay ng contour ko. Gusto ko dark color. So, black. Whatever. Bahala kayong to. So, once you have your elevations, medyo pangit yung empty black ta. Aghan nga makita dagi numbers. Let's try. Maroonish. Yun. Apply. Yung pero anyways, let's say na sort out mo jay tsura na jay pam jay topo map mo, view full, zoom full, okay, and then of course papalitan mo lang daw. And then do you need the legend? I don't think you need the legend for this. And then ayusin mo lang and then lagyan mo ng pangalan topographical map. Of course, ikan man yung coordinates digid-digid na, and then dito yung north arrow, scale bar, and then nagyan na di baba. Yun. Kailangan di Pilipinas yun. Nabalin yung ikatan di ay. And ganun lang yung topographical map. Or topographic map. Bahala kayo nito ginagan na.